Hello. Hi. So this one, nice to meet you. Andres. You see? It's not working? I guess not. It's gonna be a regular key, okay? I already got it. Wait. Pass me the phone. Hey, hello. Yo, I just need a fob. I have the key. You wanna use a fob? Yeah, I just need the fob. Yeah, that fob is not working. Okay, so but you can start the car? Yeah, I can't start it. I need the fob. ¿Todo español? Sí, papá. Sí, como tú lo estás y lo puedes... Sí, lo que tú no necesitas es el fob, tú lo que necesitas es un chip. Con ese chip Sí. te va a prender el carro, eso es lo que tú necesitas. Sí. Eso es cuando yo digo regular key, es lo que voy a hacer, porque esta llave no tiene chip. Yo te voy a hacer una con chip y esa te va a abrir la puerta y te va a prender el carro. Está bien, entonces. Perfect. Right. You see? That's yours. Alright, you're good? Thank you. You're welcome.